Wonderful day again to all of you, my dear brothers. Thank you for faithfully joining with us in our Sunday broadcast. I believe the Lord is continuously also working in your life, building your life. Remember, the whole idea ani, ibuok nga idea ani nga masangkapan kamo pud mga galamito ni Lord, dili lang mo tigpaminaw sa pulong, Dito sa book of James, giwarningan na ta dito nga dili lang ta tigpaminaw sa pulong, dili buhaton yun nato. And as we practice the word, we apply the word, buhaton nato, labi na ka na mag-share ta, mag-ministry ta nga to sa lain, ampuan nato sila sa ilang panginahanglan. Diha nato matagamtamanon sa kabuhi ang Dios, sa kagamhanan siya, when He will start using our life for the salvation of others, for the betterment of others. Hallelujah. Mana ikaw galamiton yung ni Lord. Ayaw sugot nga tigpaminaw lang ka. Dapat nga mapusla ng imong inabuhi. Instrumento ka sa pagkaluwas sa daghang mga tao, including loved ones nimo, silingan, mga kauban sa trabaho, uban pa nga mga tao. So padayong ta sa atong lesson karon. Let's thank the Lord for this lesson. Father, thank you sa pulong nimo. Your word is quick and powerful, sharper than double-edged sword. It will bring life to the hearers as the Spirit of God will move upon them. It will bring conviction, enlightenment. It will break the resistance, Lord God, of pride, arrogance, of ego. Lord, there will be a revelation of who they are. They will run to Jesus, the Savior and the Deliverer. Salamat, Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Let's proceed with our lessons. We're now on Philippians 3, verse number 12, paingon sa katapusan. And this is, Paul was talking about pressing on toward the goal. Pag-abante ngadto sa ato ang mga tumong, mga kalabuton. Pressing on toward the goal. Kanang walking with God, ang goal na maabot yun nimo tong asa tong gitaganan ni Lord para sa imo So you press on, abanti ka, subida la abanti gyapon, bahada, hinahinay bahada, kapyot sa mga sanga, mga sagbot, tabok sapa, tabok dagat, ala abanti gyud, walay hunungay, walay undangay. Mao na siya, mga kaigsunan. So let's start reading verse number 12, Philippians 3. Paminawan ng gingon ni Pablo, "Now, not that I have already obtained all this or have already been made perfect, but I press on to take a hold of that for which Christ Jesus took hold of me." Wala ko nagpasabot nga nakabot na nako ang tanan, o nga nahimo na akong hingpit. Paul do not talk about arriving at perfection, or obtaining everything that he had dreamed of or desired about in life. No. Instead, nag-declare siya, I press on. I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Buti pasabot kay nadakpan man ko ni Jesus, dapat ako madakpan sad kun madakpan pud nako siya in his entirety. Sa iyang pagkasiya, sa iyang kahimpitan, maangkon po na madakpan po nako siya. So abanti sa unahan. Then in verse number 13, brothers, gi-repeat ra niya, brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Wala na ako giisip nga ako nagyong nakuptan, nadahawiran, ang akong ginatinguha nga makabutan. Kung sa eskwela pa, wala pa ang diploma niya nahawiran. Padayon pa siya eskwela. Pagka human sa semester, pahulay gamay. Pag-abri na po sa bagong semester, enroll na sa ana gani. Wa pa man ka nakakuha diploma. Ana siya, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do. Ang iyang one thing, duha, gibahin niya sa duha. It's like two sides of the same coin. Matod pa nila, Usa lang ka coin, pero duha ang side.
Ang una nga side, forgetting what is behind. Ang pikas nga side, straining toward what is ahead. Because useless man ang mo-strain ka sa unahan niya, wala dahi ka nakalimot sa imong likuran. Lisod kag abanti, kay wa man ka namuhi din buhian sa ninimo para maka-move on ka pag abanti, makabot nimo tong imong gusto makabot sa kinabuhi. You know, dagang problema sa mga tao, even mga Christians, kay maglisod sila, let go, forgetting what is behind. Maglisod sila, di sila kalimot. Di sila kalimot. Mo nang maglisod sila strain towards ahead. Bisag unsaon nilang strain, di sila kaabanti. It's a useless exercise, waste of time, waste of strength. Mamuhi sa ka, na sa imong buhaton. Mamuhi sa ba? Let go. Let go and let God in your life. Buhi na, forgive na, kalimti na. Ampo sa Ginoo. Somebody sent me a message, say, he's going through a very difficult time sa iyang kinabuhi. Lisod yung ko makalimot, Pastor. So I told him, I'll pray for you. I'm praying for you. The Holy Spirit will help you. Just learn to forgive. Let it go. Kanang giingon bitaw nila nga saying, no use crying over spilled milk. Wala na pulos na waghilak pa ka sa gatas nga nayabo na nasa yuta. Nayabo na sa gisuyop na sa yuta. Si pakagilak. Gikan sa buntag, hapon na lang. Hilak pagyapon ka sa imong gatas nga nayabo sa yuta. No use. Forget what's behind. Now reach out for what lies ahead. Kanina, focus na diri sa unahan. Dili biyag yung kakaabot sa imong padulngan o magsigi kaglingi sa imong gigikanan. When the present will not forget their past, they will not reach their future. Kung ang karon dili makalimot sa kagahapon, dili niya maabot tong iyang ugma. O nangakalimti na to, bisag unsa ka pangit o ka nindot. Sometimes ang di na to malimtan ang nindot nga gahapon. Oh, the good that happened in the yesteryears, we long, we cherish, we reminisce. We always talk about what's happened in the past, even though those things are good. Mo nang good can be the enemy of the best. Ingon sila. Ang maayo, mahimo na hinung kaway sa pinakamaayo. Dili na nimo madawat ang pinakamaayo kay nakontinto naman ka sa maayo nga niabot sa imong inubuhi. So bisag unsa na ka maayo kay gahapon man na napay ugma nga gitaga na si Lord para sa imuha. Forget the past, rejoice in it, rejoice in now, but strain towards what is ahead. Hallelujah. Remember, say in 1 Corinthians 2:9, our favorite verse, no eyes have seen, no ears have heard, neither has it entered into the hearts of men the things that God has prepared for them that love Him. Daghang pa ang giandam ni Lord para sa imuhang ginabuhi. And so Paul keeps on reaching out. Look at verse 14. I press on toward the goal. Tell yourself, I press on. Tell your neighbor, I press on. Declare it. I press on. Nagapadayon ko. Ngadto sa unahan, sa pagkabuot, sa kadaugan, o sa ganti. Nga diin, ang Diyos nagtawag kanako. Ngadto sa langit, uban kang Kristo Jesus. Dili biyag yung kakaabot dito sa imong padulngan, o di ka mo press on, di ka mo padayon. Saan yung pag-abot? O nihunong ka, may lag nihunong nga ni pahuway. Nihunong nga nihunong yun. Wala na yun. Nihunong na kay Lord. Wala na Lord sa kinabuhi. Nahimo na noong drug Lord. Wala na Lord. Gani. Press on. Abante. Siyang lisod. Abante. I press on toward the goal. The prize for which God has called me. Heavenward in Christ Jesus. You know, the call of the Lord in your life is heavenward. It's not downward. It's heavenward. It's upward. It's glorious. Hallelujah.
Pablo, at one time, when writing to the Christians in Rome, Romans 8, verse 17, 18. Verse 18, Romans 8:18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Kaya kung giisip nga ang atong mga pagantos karon dili ikatandi sa himaya nga ipadayag unya nganhi kanato. If you're listening to me today, you also was listening last week, you will notice na kadaghan na gigamit ni Paul ng consider. I consider. Kung consider means you count, bagi kwenta nimo, bagi evaluate nimo, bagi timbang-timbang nimo ba? And then you will come to an intelligent conclusion. And most likely, the choice that you will make will be the right choice because you consider it carefully. Wala lay huna-huna, diretso ambak. Kay na ay nagdala, na ay nagdaldal, na ay nag-imbitar. Usab dayon ang pang-isip, usab dayon ang desisyon. Di ayaw gingana. Huna-huna ang mayo. Diba? So Paul was telling us here, I press on toward the mark, toward the goal to win the prize which God has called me heavenward in Christ Jesus. He has called Paul, He has called you, He has called me, He has called us all heavenward. Daily, downward, heavenward. The best is yet to come. Why would you not press on? Nga di pagkamupadayon, nga ang pinakamaayo naghulat sa imuha. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Your forever is waiting for you. Nga di ka mupadayon. Nalay gagmay problema. Niundang. Klase mga Kristiyano. Gamit dahil yung iskir sa man, balhin lang ko. Very immature. Now look at verse 15. All of us who are mature. Say the word mature. All of us who are mature should take such a view of things. Dapat ingunani ang pangisip, ang pananaw sa mga hamtong. Ang mga hamtong mo abante dyan na. Bisag unsa ka lisod. Because they have sense of responsibility. They have a sense of responsibility sa ilang. Pero sa ikaw ba, kung mama ka o papa ka, nga natural, normal, no responsible ka nga ginikanan. Bisag unsa ka lisod, padayon yun ka, alang-alang sa imong mga anak, trabaho yun ka, gidaog-daog na katrabaho, wala na kagi-increase, anak gani. Di ba? Pero trabaho gyapon ka kay ano, alang-alang sa imong mga anak. Naman kay goal imong anak, kanon nimo, pa-eskwelaon nimo, pasininaan nimo. Siya. Nga no, hamtong ang imong pangisip, pag ingana, hulagway na sa hamtong na nga pangisip. Kanadali mo undang, hulagway na sa bata nga isip. Bataot kayo. Gamay lang hinungdan, biayan lang, gikatawan lang ni undang. Sa klase ni undang, wanitungha kay gibiayan, gibiay lang. Gikantyawan sa iyang gupit, kabangang kubit, ay, wana ini eskwela ni undang na. Muna, bata ug isip. Pero ka lang hamtong, wa pa na'y baon, layo pa kayong eskwelahan. Baklay pa na. Halos walay papel, walay ballpen. Pero kay desidido man mo eskwela, kay hamtong man siyang pangisip, isang bata pa siya, ni hamtong na iyang pangisip na sa sense of responsibility. He is not only fighting for his life, but for his future, not only his future, but the future of his descendants after him. Bueno, abante siya eskwela. Paul was talking about all of us who are mature should take such a view of things. And if on some point you think differently, that God will make clear to you. Kung lahi ang inyong pag-isip, lahi inyong pagpanabot, si Lord, try mo patinaw, anak, nga na sa inyo, ha? Only let us live up to what we have already attained. Kung asa dapit kutob, kinabuhion na nato, di na nato na i-give up. And yet, at the same time, long for some more. Verse 17, paingon sa katapusan, very important lesson ni siya, mga kaigsunan. Join with others in following my example. Paul was inviting the believers in Philippi, join with others in following my example. Meaning to say there were a growing number of people there in the region that's following
the Lord by following the example of the Apostle Paul. And truly, he was a genuine, authentic example of what it means to be a disciple and a follower of Jesus Christ. Grabe gud si Pablo. Example gud siya. Kung unsa tong usa ka disipulo, unsa tong usa ka alagad sa Ginoo, you can see it in the life of the Apostle Paul until he died. His life was untarnished with any issue, mga kahugawan sa kinabuhi. Wala gyud ba? He kept himself pure and unblemished as he served the Lord. And so he was inviting everyone to follow his example. Join with others in following my example, brothers, and take note of those who live according to the pattern we gave you. Timan sudunga sila kadtong mga nagsunod sa panigingnan nga among gipakita kaninyo. Ayaw sundungan ng mali nga pattern. Manundog man lang ka kana pag yung mali ang imong sundugon. Kadang tama, maunang imong sundugon. Di ba? And then, in verse 18, he talks about warnings. That's very important here. For as I have often told you before, and now say again, even with tears. Pirmi na nako gistorya sa inyo ha, giingnan tamo ani kapila na kabisis karon baliko nako uban ang mga luha. Many live as enemies of the cross of Christ. Nayuban nga nag-join to follow the example of Paul, following the pattern of Paul's life. They patterned their life after the pattern of Paul, who patterned himself after Jesus Christ. But on the other hand, there were also many who live as enemies of the cross of Christ. And this is not talking about non-believers. This is not talking about pagan people. This Paul here was talking about some people who claims to be Christians and yet their lives, they live them as enemies of the cross of Christ. Look at the description of these people in the following verse, verse 19. Their destiny is destruction. Their God is their stomach, and their glory is in their shame. Their mind is on earthly things. Isa-isaho nato na mga igsoon, tanawa. Their destiny is destruction. Ang sangputanan nila, asa sila moabot, asa sila mudunggo, kalaglagan. Yeah. You know, you are walking with God. You're walking with God only to end up in destruction. Are you not afraid of that? Wa ka mabalaka na? Wa ka madlok na? Lakaw-laka kauban sa Dios unya mudunggo ka kalaglagan di ay ang imong sangputan. Ngano man gipasagdan nimo ang imong kinabuhi. Your mind is on earthly things. Your God is your stomach. Meaning, fleshly kay ka. Di ba mao nang previous lesson nato sa last Sunday? No confidence in the flesh. Pero ang flesh ang imong ipalabaw. In fact, ang Diyos nimo ang tiyan na. Dili ka makadili sa tiyan. Pag mumandar ng tiyan, sunod na yun ka, under ka. Di ba? Their God is their stomach. Their glory is in their shame. Remember the word glory is mentioned earlier by Paul. We who glory in Christ Jesus. Muna ang iyang gimension. Back in Philippians 3, verse number 3. We glory in Christ Jesus. But these people, they claim to be Christians, followers of Jesus, but their glory is in their shame. Ang ilang ipanghinambog, ang ilang untang angay ikaulaw. Angay unta silang maulaw, pero mauna ilang ipanghinambog ng mga buta nga angay ikaulaw. We're seeing that all around us. People, they take pride sa mga buta nga hugaw. I-flaunt pa nilang ilang sala. Diba? Sala na ipanghinambog pa. Diba? Grabe kayo. Their mind is on earthly things. That is why their destruction awaits them. Ang kalaglagan, maghulat kanila.
Muna nga tanawag yun ng imuhang pagka-Kristiyano ba? Remember when you were studying the book of Corinthians, Paul's letter to Corinth, in his second letter, balik ko lang ito kung nga verse, 2 Corinthians chapter 13, verse 5, wherein Paul told the Christians in Corinth, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. Kanya-kanya tang susi sa atong mga kagalingon. Taod-taod, susihon na itong atong kagalingon. Kaya base nun yung nagdakum nga naapatagyapon sa dalan sa Ginoo, lakaw-lakaw, pero dili na di ay mao nga dalan ng atong gilakwan. Itipas na di ay ta, dugay ra. Dugay raman ay kang nitipas, abi na mo, Kristiyano gyapon ka, nadala lang nimo ang mga language, ang mga term, hallelujah, praise God, ana lang gyapon ka. Pero layo naman ay kay daabtan nga di mao. So, their glory is in their shame, their mind is on earthly things. Look at the contrast. The next verse is a contrast. The word but is a contrast. But our citizenship is in heaven. Apan kita ang atong pagkalumlupyo, langit. Mga citizen tao sa langit. So, kamo mga bata-bata pa, duwa ng inyong citizenship, no? Filipino citizen mo, bisag bata pa mo, kay diri man mo gianak, so, citizen pa mo sa langit. Kami, tulo na among citizenship. Ako, tulo na. Filipino citizen, senior citizen, citizen pag yun ko sa langit. Tulo na akong citizenship. Ang tanang mga naakang Kristo, citizen sa langit. Our citizenship is in heaven. Ang nindot aning citizenship sa langit to, kanang sa Amerika, dagang kay gusto mo Amerika, mo adto ay, pasaroy, pa-interview pa lang diha, para mangayog visa, di tagaag visa. Tako na kay gasto. Mahal kayo ang application form, plane ticket pa nimo, mag-hotel pa ka dito, i-deny pa tsug ka, dako kay kagasto. Pero kanang magsud ka sa langit, to be a citizen of heaven, dalira kayo, mga igsuway bayad. Kay gibayran na ni Jesus. All you have to do is repent of your sins, put your faith in Jesus. Just like that, your name will be written in the book of life as a citizen of heaven. Pero mga tao, because they're blinded by the God of this world, pantayon sila din sa ilang kahugawan o kasalanan. Nga unta, pwede man silang malimpyo o mahugasan o mahimong balaan o putli pag-usap. Ay, maminaw man sila sa kalibutan. Maminaw man sila sa tingog sa maninintal. Imbis nga maminaw sila sa Diyos. Nga naga-istorya kanila. Praise God, our citizenship is in heaven. And we eagerly await. Mahinangpon kita, excited nga nagahulat sa atong manluluwas nga gikan dito. Kinsa siya? The Lord Jesus Christ. Hallelujah. The Lord Jesus Christ, who by the power that enables Him to bring everything under His control will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Tanawa, ilisan niya ang atong mga lawas nga huyang ngadto sa lawas nga mahimayaon pag-abot ni Jesus. You go to 1 Corinthians chapter 4, describe dito, in the twinkling of an eye. Hallelujah. We will all be changed, ingod si Pablo. And then, of course, in 1 Corinthians 15. Mauning mahimayaong adlaw nga ginahulat sa mga Kristiyano. Nga nakasabot, katong naninuod, katong nag-press on. No? Walay meaning, nag-press on ka niya, nagbinuang puka at the same time. Diba? Sayang ang imong press on, o ang imong hunahuna, tuas mga butang sa kalibutan. Sayang ang imong press on niya, wa ka mo let go sa imong kalagot, pagdumot. No? Imong mga kasakit, daladala gihapon na imo. Saan nimo pag-press on, maglisod ka. Maabtan ka sa Ginoo, saan na lang. Di ka kaapil sa iyang mahimayaog nga giandam, lugar nga giandam, mapurfited siya. Nya ikaw ro po'y nakaingon, wala ka gituyo, wala ka giplano nga i-disqualify ni Lord, di pa kamat yan na manggani kaniya.
But you can disqualify yourself. If you will follow the example of this man who professes to be followers of Jesus, and yet their mind is on earthly things, and they take pride in what they're supposed to be ashamed of. They made their God as their belly. They made their belly as their God. They will end up destroyed. You see? Na mga igsoon. Pero dili na mo ipadulngan sa mga tinuod nga mga disipulo ni Hesukristo. Ang mga tinuod nga mga sumusunod ni Kristo mudastas na, muabanti na. Kato galing sinultian nila bitaw sa una na ang tunay na sundalo habang nasugatan ay lalong tumatapang. Mo daw na tinuod nga sundalo pag mas samandan, mas mahimong isog, mas maisog siya kay nasamdan na siya dili mo talaw, bahag ikog, dagan, muli balay. Isang klaseng sundalo na. Di ba? Pero pag tinuod na ka nga believer Jesus, tanawan ng mga apostolis, tanaw silang tanan. Silang tanan, grabing kalisdan ng gipamatay. Pero walay ni undang. Hangtod sa ilang kamatayon, walay ni undang. Like si Apostle Paul. I have fought the good fight. I have kept the faith. I have finished the race. Grabe gayo, Pablo. Way undangay sa pag-alagad sa Ginoo. So ikaw po nga naminaw karon kanako, press on. Padayon ta. No? Kasta sa Ginoo, magpagamit ta kay Lord. Padagan ta kay Lord, ikaw galamiton ka ni Lord, magtanom ka og cell, mag-lead ka og life group, mag-lead ka og house church ninyo. Ikaw pangunang na win, ikaw pangunang na himong disciple sa inyong panimalay, imong parents wa pa, mga igsoon wa pa, mga uban imong relatives wa pa, many of your neighbors mga wala pa. Ikaw pa ang nauna. Nya batan-on pa kang edad nimo wala pa sa tama kung sa kalibutan ang sukdan ang gamiton nga sukdanan. Pero ikaw ba nang una nga gitawag ni Lord? Ikaw ang iyang gamiton para mo expand ang kingdom of God diha nang dapita. Basta mo abanti lang ka. Ayaw hunong. Let go sa mga unsay giagian nimo. Bisan pag kinsay nagbinuang nimo, sugyan na sa Ginoo, ayaw na naghuna-huna. Pasayloan na sila. And the Lord will start to bless your life. Hallelujah. The Lord will start to bless your life. And one day He will promote you just like Joseph was promoted after he has gone through all the testings and trials in his life. Remember Joseph? He was sold by his own brothers because they were jealous. They treated him like criminal, thrown him in a dungeon, picked him up from there and sold him to the Egyptians while he was there in Egypt, trying his best to live a good life, a holy life. He was falsely accused and ended up in prison as a criminal. And yet one day, sama sa ilang giingon, you can never put a good man down. A good man who clings to his God, a good man who clings to his Savior, a good man who clings to the word that he has received from the Lord. You cannot put him down one day. Because there will always be a one day in your life basta mag-press on ka. There will always be a one day in your life basta mag-press on ka. Hallelujah. Siyempre, he ended up being promoted to the second highest, authority in the land. Hallelujah. God bless him super abundantly. Mag-pray ko sa inyo ang tanan, mga kaigsunan, kitang tanan, magpadayon ta, diya kay Lord. Dili lang padayon, kundi magpadayon na aktibo ug mabungahon sa pag-alagad. Padayon tang dabguhon natong mapakaplagan na nato atong mga disciples, 12 kabuo kung pwede, and then ang 12, sanay po sila. Balag sa mga balay lang. Padayon ta nga mga lagad sa Ginoo, matarong, buutan, Diyos nun. Unsa gani itong essence sa Christianity nga atong na-rediscover. Live your life following the example of Jesus 24/7, 12 times, 4 times a month, 12 times a year, 12 months a year. Second, live your life doing the works of Jesus. Mao na siya. Let Jesus be the glory of your life. Let Him be the passion of your life. Hallelujah. Father, salamat kaayo sa imong pagkamaayo sa among inabuhi. Hallelujah, O Lord. Like the Apostle Paul, O Lord, I join with the others
who look at him as our example in the faith, our hero, one of our many heroes of the faith, dear Lord. As He has shown us a pattern to follow, we follow, Lord God. We commit ourselves, dear Lord God, to press on, to forget what's behind, and to strain, oh Lord God, for what lies ahead of us. Focusing on Jesus, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, hallelujah, endured the cross, despising the shame. Now He is seated at the right hand of the Father. Salamat kay dear Lord for the word, for the inspiration, for the instruction. Magmabungahon ang tanan nimo mga katawhan, samtang magpadayon kami nga mag-alagad, magpadayon kayong mag-share, magpadayon kaming mangitag mga disciples, magpadayon kami pag-invest ngadto kanila to prepare them for the future. Lord God, padayon sad ka nga mag-bless among kinabuhi. Kaning padayon man sad kami, ikaw mo padayon pug ka nga ni kanamo. Salamat kay dear Lord. We give you all the glory and the honor and the praises. We continue to long for and cry out and pray and ask that let your kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven. Let there be signs and wonders and miracles, dear Lord God. Let the earth be filled with the glory of the knowledge of the Lord as waters cover the sea. Salamat kay dear Lord. In Jesus' name. Amen.